சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்களா? ஓகே சார். எஸ் சார். அகாடமிக் ஃபாரம் ஃபார் லீகல் ஸ்டடீஸ் இந்த வெபினார் வந்து பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு நமக்காக கிரிமினல் நியூ லாஸ் வந்து வந்திருக்கு. ஸோ அந்த லாஸை பத்தி நம்மளுக்கு ஒரு வைடரான ஒரு நாலேஜ் வந்து தேவைப்படுது. நிறைய பேர் வந்து என்ன ப்ரொவிஷனுக்கு என்ன யூஸ் பண்றது, எப்படி இதுல என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றதுல நிறைய பேர் இப்போ அதை ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் அதை வந்து கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த வகையில இன்னைக்கு நமக்காக வந்து பார்த்தோம்னா கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடீஸ் ஆன் கிரிமினல் ஆக்ட்ஸ்ல சிஆர்பிசி அந்த ஆக்டை பத்தி இப்போ வந்து எடுக்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு சார் வந்து இன்னைக்கு இந்த செஷன் வந்து கொடுக்குறாரு. ஸோ கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி ஆன் பிஎன்எஸ்எஸ் அண்ட் சிஆர்பிசி. ஸோ அதுல இன்னைக்கு என்னென்ன ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறதுல என்னென்ன விஷயம் வந்து நம்ம முக்கியமான தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்றது செஷன் எடுக்கிறாரு. ஸோ சார் பார்த்தோம்னா முகமது சாதிக் ஹுசைன் சார், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் லீகல் ஸ்டேட் அகாடமியோட மதுரையில வந்து அவர் இருக்காரு. ஸோ அவரு நமக்காக இந்த செஷன் வந்து இன்னைக்கு கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அவரோட வேல்யூ இன்னைக்கு அவர் ஸ்பீக் ஹார்ஸ்லயும் நம்ம இன்னைக்கு அந்த செஷன் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு. தேங்க்யூ சோ மச் சார், இன்னைக்கு இந்த செஷன் எங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றதுக்காக. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார். Yes, thanks for the brief introduction. In fact, this session would be the first session for me with regard to the new criminal laws, because before this we haven't dealt with these three laws, and now that there is an opportunity to present, in fact I consider this as an opportunity for me as well to learn. So this session I'll be enumerating the sections of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita from the beginning of the act, the essential provisions and sections will be dealt with by me, and the rest we can have it on another day. So to begin with, and I also want to say that Madam said that every advocate or whoever is the stakeholder is facing hardship because of these new three laws to implement in their day in and day out practice. I would want to include myself as well to be acquainted with the new laws and nuances and the aspects of the law. So for almost learning burn the midnight, and this session I hope I may be successful or accomplish the task which has been given to me. I hope I'll do justice to what has been handed over to me. Thank you for this opportunity. So we'll go with the first section. If you have got a barrack, it would be very useful for you, and it will have. So if you have got a barrack, keep it by your side. As we progress through the various sections, you can have a better comprehension about the section. If you do not have, then you can verify it in online Google and can follow this session. So firstly we'll deal with section 2 of the I'll call the entire act in an abbreviation BNSS. BNSS section 2 speaks about audio video electronic means, which shall include use of any communication device for the purpose of video conferencing, recording of processes of identification, search and seizure or evidence, transmission of electronic communication, and for such other purposes and by such other means as the state government may by rules provide. So in the first place, we have got this audio video electronic means. As you all know and would be aware that in the present day, there's a tremendous paradigm shift in the usage of electronic records in courts. அப்போ ஆடியோ வீடியோ எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ் பத்தி இங்க சொல்றதுக்கான முக்கியத்துவம் என்னன்னா வந்து நிறைய ப்ராசஸஸ் இப்போ வந்து ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைலிங் ஆஃப் அ கேஸே வந்து ஆன்லைன் மோட்ல தான் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எவிடன்ஸ் வரும்போது வந்து பல்வேறு வகையான audio electronic devices வந்து are being submitted as case properties. So before this act came into conception, the earlier act though had certain amendments, but it was not sufficient and adequate. Some of these sections may have become redundant and superfluous, but the legislatures
the legislature found it very essential and vital to include this under the new Act BNSS. So audio video electronic means also includes a pen drive, a hard disk, a computer, a laptop, a cell phone, a SIM card, or anything like or anything which is similar to that. So in the audio video electronic means வந்து எப்படி வந்து கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், எந்த மாதிரி முறையை ஃபாலோ பண்ணணும், அதை எப்படி வந்து எவிடன்ஸ் ஸ்டேஜ்ல வந்து கேஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாகவோ அல்லது ஒரு மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட் ஆகவோ மார்க் பண்ணணுங்கிறதுக்காக, அதுல எந்த ஆம்பிகுட்டியும் வந்துடக்கூடாதுக்காக ஆடியோ வீடியோ எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை ஃபர்தரா எம்பசைஸ் பண்ணும்போது கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ்ன்னு சொல்றாங்க. கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் மீன்ஸ் a cell phone or telephone, or the email which we use, or the SMS which we send. So இதெல்லாம் ஒரு கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ்ல இருந்து ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சனுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்றதுக்காக பண்றது. So first thing, have in mind that it is applicable to all the electronic gadgets which is used for communication. The second aspect is that video conferencing and recording of process of identification, search and seizure or evidence, transmission of electronic communication for such other purposes. The important aspect is in this provision is that video conferencing. See, a few years back we had COVID-19 pandemic around the globe, and it was virulent, and we were all vulnerable to the COVID-19 virus. By that time, this concept of video conferencing emerged, and many stakeholders, including advocates, judges, found it quite comfortable to reach out to the representation being made to them. And in fact, the process which was started during COVID for video conferencing still holds good today, because some of them who could not be able to make it to the court, some lawyer who is coming all the way from Delhi could not make it, or from any other from far away place they could not make it. It is being followed that the communication and the representation is heard through video conferencing means, because sometimes it will not be possible for someone, if for example if there is a natural calamity, or if there is a flood, or if there is any cyclone, anything like that, the video, or if the counsel is unwell or sick, he could not appear before the court, video conferencing would be a viable and most feasible concept to use it at our disposal. So video conferencing இப்ப எங்கெல்லாம் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பிரிசன்ல வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இருக்கு. இப்போ ஒரு பிரிசன் விசிட்டுக்கு போகும்போது ஒரு ஆபீசர் செக் பண்ண வேண்டியதனுடைய ஒரு முக்கியமானது ஒரு விஷயம் என்னன்னா வீடியோ கான்ஃபரன்சிங். நிறைய கேசஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிமாண்ட் வந்து ஜுடிஷியல் கஸ்டடி வந்து the accused will be brought before the magistrate in person. ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரிமாண்ட் அப்ப வந்து கண்டிப்பாக முதல் ரிமாண்ட்ல வந்து அக்யூஸ்ட் வருவாங்க. whereas in the second, third, fourth, whatever it is, அந்த இதுல வந்து அவங்களை அழைச்சு கொண்டு வர்றதனுடைய கட்டாயம் வந்து குறைஞ்சிடுது. ஸோ அப்ப நம்ம ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் வந்து கோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்க யூஸ் பண்றாங்க. அது ஒரு யூசேஜ் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ஃபார் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ரிமாண்ட் ஆஃப் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி. தி செகண்ட் திங் இஸ் தட் அட் தி கன்வீனியன்ஸ் ஆஃப் தேர் ஹோம், advocates can make their representation through whatever electronic means they have with the link which is provided to them for access in the high court or in a trial court. So அந்த லிங்க் மூலமா வந்து அந்த அவ்வளவு நேரமும் அவங்க வந்து செலவழிச்சு வெயிட் பண்றதுக்கான அவசியம் இல்லை. வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ்ல வந்து எலக்ட்ரானிக் மீடியால வந்து கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் கொடுத்துருவாங்க கோர்ட்ல. இந்த டைம்ல இருந்து இந்த டைம்குள்ள வந்து இந்த கேசஸ் ஐட்டம் இதெல்லாம் வந்து கால் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ உங்களுடைய ஐட்டம் வந்து இந்த நம்பர்ல இருக்குது, இத்தனாவதா இருக்குது, ஸோ அந்த நம்பர் வரும்போது வந்து நீங்க ரெடியா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இட் இன்ஃபேக்ட் it has to be highly acclaimed, because at the comfort of home, advocates are able to connect to the court and make their representation and submissions. This would be of greater use when there is as I said, when there is any
any vis major or any other unexpected, unanticipated difficulty which would arise by going and appearing in physical presence in the court would not be possible. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் வந்து ரொம்ப வந்து பயன்பாட்டிற்கு வந்து மிகவும் தேவையானதாகவும் இருக்குது. அதே சமயத்துல வந்து அதாவது அதனை பயன்படுத்தி ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணலாம், அதுல வந்து எந்த தடையும் தடங்களும் இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு முன்னேறி விட்டது. ஸோ அதுதான் இந்த செக்ஷன் 2ல வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ்ன்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் அதே செக்ஷன்ல 2 சப்க்ளாஸ் ஐ எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன். I'll read the problem. Electronic communication means the communication, and I want to say that this is I'm dealing with only a part of the BNSS, because it has quite a few number of sections which cannot be dealt in a day. So I'll confine myself to certain important aspects which could be explained to you, and I would also learn from the same. So electronic communication means the communication of any written, verbal, pictorial information, video content transmitted, transferred from one device to another, or from a person to a device, or so on and on and on and on, by a computer or audio video player or camera or any other electronic device or electronic form as may be specified. See, earlier we did not have a clear definition as to what an electronic communication means. So now that electronic communication is explained, for example, a person has a song or a video or a document on his phone, and he is transmitting to another phone, transmitting to another device, as a result of which the documents, the video, the songs which have been stored in cell phone to name as A will go to the cell phone B, to which it will be transmitted. So this is what electronic communication under section 2 subclause I means. So any transmission which is made from one device to another is called as electronic communication. And the next section which I would want to highlight is that section 105, which contemplates recording of search and seizure through audio video electronic means. See, as I said, audio video electronic means has found a place even in search and seizure. Earlier it was not so. Now that it has been introduced, it will pave way for more to be vigilant and for a safer side. That is the reason why any search and seizure or any other process is being video recorded, in order to ensure that it is done due diligently and nothing is missed. So in the process of investigation, I'll read the section. The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this chapter or under section 185, including preparation of the list of all things seized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any video electronic means, preferably mobile phone, and the police officer shall without delay follow the same and forward such recording to the district magistrate, sub-divisional magistrate, or judicial magistrate of the first class. See, what this section envisages is that இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு வந்து போலீஸ் வந்து முன்ன எப்படி போயிருப்பாங்கன்னா வாரண்ட் வாங்கிட்டு வருவாங்க, சர்ச் பண்றதுக்காக, சீஸ் பண்றதுக்காக போவாங்க. இப்போ என்னன்னா, இன்னையுடைய நிலைமை என்னன்னா, இந்த சட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் முதல்ல வந்து சர்ச் அண்ட் சீஜர் வாரண்ட் மட்டும் போற மாதிரி இருந்துச்சு. இப்ப வாரண்டோட சேர்த்து அவங்க அந்த இடத்த சோதனை பண்ண போது வந்து எனி எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ், செல்போனா இருக்கலாம், ஒரு வீடியோ ரெக்கார்டரா இருக்கலாம், எது கன்வீனியன்டா இருக்கோ அதை இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் வந்து எந்த பிளேஸை சர்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த பிளேஸை வந்து அந்த பிளேஸ்ல உள்ள எல்லா அந்த பில்டிங்ல உள்ள எல்லாத்தையுமே என்ன திங்ஸ் இருக்கு, என்னெல்லாம் அந்த பில்டிங்ல வந்து கண்டென்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதனுடைய உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக வந்து அந்த மாதிரி ஒரு செல்போன் அல்லது ஒரு வீடியோ கேமராவை பயன்படுத்தி எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் பின்னாடி ஒரு அப்ஜெக்டிவ் என்ன இருக்குன்னா வந்து இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணது வந்து இது வந்து soon after the occurrence of the crime and soon after it was reported, the investigation officer had proceeded to the place where allegedly a crime took place and everything was videographed. இதுல என்ன
என்ன டிஃபென்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வரும்னா, சரி அந்த ஆடியோ வீடியோ எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ்ல வந்து பண்ணதுல வந்து ஒரு டைம் கேப் வந்துருச்சுன்னு வைங்க. இன்னைக்கு ஒரு பொருள் திருட்டு போகுது, ஒரு 3 நாள் கழிச்சு போயிட்டு வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் டேட்டாவை கிரியேட் பண்றாங்க வீடியோ ரெக்கார்டிங் மூலமா. அப்படிங்கும்போது அதனுடைய மகத்துவமே குறைஞ்சிடும். ஏன் அந்த டிலே வந்ததுங்கிற கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் ரைஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அதுல ரெக்கார்ட் பண்ணனுடைய கண்டென்ட்ஸை வந்து அப்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ as soon as there is a report regarding the occurrence of an incident, the investigation officer should be on his toes to go to the place of occurrence and videograph the premises and the building and whatever it is. Next is Section 37, Designated Police Officer. The state government shall establish a police control room in every district and at state level. Then Clause B, designate a police officer in every district and in every police station not below the rank of Assistant Sub-Inspector of Police, who shall be responsible for maintaining the information about the names and addresses of the persons arrested, nature of the offense with which charged, which shall prominently displayed in any manner, including in digital mode in every police station at the district headquarters. This provision was earlier available. This provision was in existence because it is something which branched out from the landmark judgment of D.K. Basu versus West Bengal. எப்படி ஒரு பர்சன் அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ப்ரொசீஜர் இனிஷியலா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து இதுல அசிஸ்டன்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ரேங்க்ல உள்ளவர் தான், அது வரைக்கும் உள்ளவர் தான் வந்து அவங்களுடைய நேம், அவங்களுடைய அட்ரஸ், அப்புறம் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் அவங்க மேல வந்து சார்ஜஸ் இருக்குது, இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் டு த நியரஸ்ட் ரிலேட்டிவ், இது எல்லாத்தையுமே வெரிஃபை பண்ண வேண்டியது வந்து ஒன்னு ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸர் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து நாட் பிலோ த ரேங்க் ஆஃப் அன் அசிஸ்டன்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டர் இவங்க வந்து இந்த எல்லா டீட்டெயிலையும் குறித்து கொண்டு அதை வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோல் ரூம்ல வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. சி ஐம் நாட் ஷியோர் ஆர் ஐ ஹேவன்ட் ஹர்ட் ஆஃப் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் displaying the name of the person who is on the run. I have not come across, but we can expect that by the implementation of this act from now on, there will be implementation of displaying it in the control room. So இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா, அசிஸ்டன்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் ரேங்க் நாட் பிலோ தட், அவரு தான் வந்து ஒரு முதல் தகவல் அறிக்கை கொடுக்க வரும் ஒரு நபரனுடைய அவருடைய கிரீவன்ஸ், அவருடைய கம்ப்ளைண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் அஃபென்ஸ் அண்ட் என்ன சார்ஜஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து சொல்லணும். Identification of person arrested. In the section, where a person is arrested on a charge of committing an offense and his identification by any other person or persons is considered necessary for the purpose of investigation of such offense, the court, having jurisdiction, may, on the request of the officer of in charge of a police station, direct the person so arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner as the court may deem fit, provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a magistrate, who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable, and with the identification process shall be recorded by any audio, video, electronic means. Okay, the gist of this section is that once a person is arrested and the station house officer or the investigation officer requires to conduct a search on the search of that person physically, this section provides that the court having jurisdiction and the officer in charge of a police station can direct the person arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner as the court fit. So this identification by any person will have to be read in consonance with which section? With the section under Evidence Act, section for conducting a test identification parade. So இதை எப்படி ஒரு அதுல இருக்கக்கூடிய சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி நம்ம வந்து பெட்டரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், நல்லா காம்ப்ரஹெண்ட் பண்ணணும்னா வந்து
because many sections will have a similar or identical provision in either in Evidence Act or in the penal. This section is in correspondence. Identification by any person or person means that it is a test identification parade. As you all know that test identification parade is not a conclusive proof. It is only a parameter to ensure that the investigation is proceeding in the right direction under the Indian evidence. ஸோ அதை வந்து செக்ஷன் 54 வந்து இங்க இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பர்சனை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு வந்து யாருனுடைய அனுமதி தேவை, யார்கிட்ட ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்கணும், அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும், ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸர் ஆர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் அதை எப்படி நடத்தி முடிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராசஸை வந்து இந்த செக்ஷன் 54ல வந்து பிரீஃபா சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இப்போ சர்ச் பை போலீஸ் ஆஃபீஸர் செக்ஷன் 155. Whenever an officer in charge of a police station or a police officer making an investigation has reasonable grounds for believing that anything necessary for the purposes of investigation of offense which he is authorized to investigate may be found in any place within limits, so on and on and on. Writing the grounds of his belief in the case diary and specify in such writing so far as possible the thing for which search is to be made. A police officer under subsection 1 shall if practicable conduct the search in person. So போன செக்ஷன்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் அ பர்சன் பார்த்தோம், ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸர் ஆர் பை தி விக்டிம் ஆர் பை தி ஆர் பை இந்த செக்ஷன்ல வந்து போலீஸ் ஆபீசர் முன்னாடி வந்து சர்ச் பண்ணும்போது வந்து சில சில டியூட்டிஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணல. that can be put in terms of dereliction of duty. So அந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவம் ஒரு ஈவெண்ட் நடந்து விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக போலீஸ் ஆபீசர் வந்து எப்படி சர்ச் பண்ணணும், ஒரு வீட்டுக்கு போறப்ப இல்ல வந்து ஒரு ஆபீஸுக்கு போறப்ப என்ன சொல்லி சர்ச் பண்ணணும், சர்ச் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அதுதான் வந்து அந்த such thing cannot in his opinion be otherwise obtained without undue delay. Such officer may, after recording it in writing the grounds of beliefs in the case diary and specify the writing. So என்ன இதனுடைய சாராம்சம் என்னன்னா, ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லயுமே வந்து கேஸ் டைரியும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அது போக வந்து ஒரு டெய்லி ரெஜிஸ்டர் வச்சிருப்பாங்க. அந்த ரெஜிஸ்டர்ல வந்து இந்த பர்பஸ்க்காக வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து ஸ்டேஷன் விட்டு எக்ஸிட் ஆகுறாரு, மறுபடி என்ட்ரி ஆகும்போது வந்து இத்தனை மணிக்கு அவர் என்ட்ரி ஆனாருங்கிறது வந்து நோட் பண்ணுவாங்க. இதுல என்ன இந்த ப்ரொவிஷன்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு வந்து ஒரு அப்ரஹென்ஷன் இருக்கு, இந்த வீட்டுல வந்து ஒரு வெப்பன் இருக்கு, அதுதான் அது அந்த அஃபென்ஸ்ல வந்து யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கலாம், இல்ல இந்த வீட்டுல ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்கு, அது வந்து அந்த அஃபென்ஸ் பண்றதுக்கு அந்த வெஹிக்கிள் பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு அப்ரஹென்ஷன் வரும் பட்சத்துல அவர் எப்படி வந்து அந்த ப்ரெமைசஸை வந்து சர்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் அந்த ப்ரொசீஜரை வந்து செக்ஷன் 185 சொல்லிருக்காங்க. ஓகே, cognizable cases. Relating to information in cognizable cases, we'll have to relate this to section 154 CRPC, first information report. அதோட எப்போதும் ஒரு இப்போ உள்ள புது சட்டங்கள் படிக்கும் போது என்ன பண்ண, நீங்க பேரக் இருக்கும். ஸோ அந்த செக்ஷனை வந்து நீங்க நோட் டவுன் பண்ணிட்டு அதுல இருக்கு, இதுல என்ன சொல்லிருக்கா, இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரொவிஷனை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பிகாஸ் as far as I know, ஹலோ, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, சொல்லுங்க. ஹலோ, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, சொல்லுங்க. ஹலோ ஹலோ, சொல்லுங்க.
Sir, Hello? who's this? Hello, Who's sir. சாரி சாரி யாரு பேசுறாரு சார் மியூட் பண்ணுங்க சார் உங்களோட ஆடியோவை. இது நீங்க கால் பண்றேம்மா music சாரிம்மா இல்ல. சாரிம்மா சாரிம்மா என்ன கொஸ்டின் கேக்குறாரா? தெரியாம ஆன் பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் சார். அவரு ஹலோ ஹலோன்றாரு போன் பேசுற மாதிரி. Okay, okay, okay. My voice is audible, right? கொஞ்சம் ஒரு சில இடத்துல பிரேக் ஆகுற மாதிரி இருக்கு சார். மத்தபடி கிளியரா இருக்கு. Okay, okay, okay. Where were we? We were in information in cognizable cases. Please, host, my humble request is that if there is anything which is vital to be discussed, we can have it during the course of discussion. We do not, I would not prefer to have it at the last. If there is any doubt, let them clarify or put in the chat box so that we will answer it and then proceed. So information in cognizable cases is where we were discussing. This is incorporated in section 173. So in your barrack, what you do is that section 173 is equivalent to which section of the CRPC. So you make a note of it, and this making a note will always be useful until you get acquainted with the new provision of law, because we all would have been சார் உங்களோட மியூட் ஆயிட்டு இருக்கு. நிமிஷம். my voice audible? இப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு சார். We know that when if an accused is absent, we will be filing 317, or if a complainant is absent, a petition under 256 will be filed. That has a little bit hard. I feel that in சார் உங்களது ஆட்டோமேட்டிக்கா மியூட் ஆகுது. ஹலோ கேக்குதுங்களா? சார் உங்களது மியூட் ஆயிடுச்சு. அகைன் மியூட் ஆயிடுச்சு. கேக்குதுங்களா? ஹலோ or by an electronic communication to an officer in charge of a police station. Orally, it shall be recorded, reduced to writing under his direction, and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing, shall be signed by the person giving it. By electronic communication, it shall be taken on record by him on being signed with 3 days by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government rules prescribed in this house. And then informations under section, there are so many sections which pertains to by the offenses under the IPC, in specific offenses relating to women. And in offenses which relates to women, it is there are many provisions which have been which are under the purview of this section. So what the police officer, station house officer will have to do on receiving a complaint regarding a women or a child is that, or a person who is permanently or mentally physically disabled is that, it shall be recorded by a police officer at the residence of the person seeking to report such offense, or at a convenient place in the presence of interpreter or a special educator. So the concept of this section, the concept of this section is that how cognizance will have to be taken. ஒரு நபர் வந்து புகார் கொடுக்க வரும்போது பழைய அந்த 154ல வந்து காக்னிசபிள் அந்த அஃபென்ஸ் இருந்ததுன்னா, தி பர்சன் ஹூ கிவ்ஸ் அ கம்ப்ளைண்ட் அவருடைய அந்த புகாரினுடைய சாராம்சத்தை வந்து அவர் வந்து அதை எஃப்ஐஆர்ல இன்கார்பரேட் பண்ணணும். இதுதான் வந்து பழைய முறையா இருந்தது. இதுதான் இப்பவும் இருக்கிற முறை.
ஆனா அதுல உள்ள சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ்ல கூட வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் தட் கேன் பி treated as an FIR, and in addition to this there is a concept called zero FIR. ஜீரோ எஃப்ஐஆருங்கிறதுமே வந்து முன்னாடி வந்து இட் வாஸ் இன்ஃபார்மலா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் நவ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் ஜீரோ எஃப்ஐஆர் ஹஸ் பீன் இன்கார்பரேட்டட் இன் திஸ் BNSS Act. வாட் இஸ் ஜீரோ எஃப்ஐஆர்? ஜீரோ எஃப்ஐஆர் வந்து take for an example that an occurrence or offense takes place in an area near Kodambakam. But what happens is that victim or that complainant could not go to that particular station. They might have gone somewhere, or they may have certain reasons for not going to that specific station. In that case, what can be done is that in any part of our country, this happening or event or an offense can be reported. So from there, what will happen is that the FIR will be transmitted to the concerned jurisdictional police. So the objective of registering a zero FIR is that, as seen in many cases, the defense will come up with an argument that there is a delay in filing the FIR. So that should not be that should not give weight to accuse a person. That should not be go unaddressed. So this is what the concept of zero FIR contemplates, that from any part a complaint can be registered, and from this could happen sometimes in an accident. We'll be traveling on the road. We will be in some place near, for example, some place near Coimbatore, and on route someone will have met with an accident. So what has to be done is that a zero FIR can be registered. It is not necessary that it should be registered in the jurisdictional place. It can be a station which is close to the home of the complainant or the victim. He can go there and lodge the zero FIR. The zero FIR is to fill the gap of delay. That is the intention of zero FIR. So far, we would have heard about what is zero FIR and how it shall be registered. But now that zero FIR has been brought in the BNSS purview, there will be many instances which we will come across, that from one police station to another police station, the case has got transferred. So this is information in cognizable cases. And with regard to the other aspects which I had read out regarding the offenses against women. So what is the connotation of this section is that women against ஒரு question கேட்டிருக்காங்க சார். Sir, what is an exact provision for zero FIR under BNSS அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Zero FIR is not completely defined. Is not defined, zero FIR, to my knowledge. If I am looking through the section, if I'll post the relevant section after this section. Okay. But I'm sorry that I do not have that material with me now. It's okay. But I didn't go wrong and should not make room for giving a wrong provision. So Okay. Zero FIR was in practice for so long, but now that it has been made as a law, it is a boon to the complainant. So moving on, we have various provisions under the Tamil Nadu Prevention of Women Harassment and many other provisions in the IPC, which speaks about offences committed against women. In this, the same what was earlier incorporated in section 164 of the CRPC has been incorporated in this as well, with minuscule differences. What this section speaks is that any offense which is reported in a police station regarding a crime against women,
what will have to be done at that point of time in the police station is that the person, the police officer who records the occurrence of that incident should be a women police officer. That is what the section contemplates. Earlier, it was not the case, but now that the legislation has taken into consideration the vulnerability and the susceptibility of a victim who would have gone through various hardships. So it might not be convenient to express things to a male police officer. So that is, in my humble opinion and perspective, that is the reason why an information regarding offense against women should be given to a women police officer. And the next proviso is that if some person who is physically disabled or mentally challenged or has some difficulty either in walking, seeing, anything, someone who is a differently abled person, how the statement of that differently abled person should be recorded is provided under section 173, which contemplates that ஒரு வாய் பேச முடியாதவங்க, செவித்திறன் இல்லாதவங்க, இல்லைன்னா வேறு சில உடம்பில் உள்ள சில குறைபாடுகளாக இருக்கக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னா இது முன்னாடி எதுல இருந்ததுன்னா 164 சப்கிளாஸ் 5ல ரெக்கார்டிங் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் விக்டிம்ல இருந்தது. இப்ப இதை இதுலயே கொண்டு வந்துட்டாங்க. எந்த ப்ரொவிஷன் இன்ஃபர்மேஷன் இன் காக்னிசபிள் கேசஸ்லேயே வீடியோகிராஃப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. வீடியோகிராஃப் பண்ணணும் யாருக்குன்னா மாற்றுத்திறனாளிகளாக வரக்கூடிய கம்ப்ளைனண்ட்டுக்கு. அதே சமயத்துல அவங்களால பேச முடியாது, கேட்க முடியாத ஒரு நபர்கிட்ட அந்த சைகை மொழி தெரிந்த கவர்மெண்டால அப்ரூவ் செய்யப்பட்ட ஒரு இன்டர்பிரட்டரின் உதவியோடு சேர்த்து அவங்க அந்த விக்டிம் ஆர் கம்ப்ளைனன்ட் இருந்து தகவல் பெற்று அதை முதல் தகவல் அறிக்கையாக பதிவு செய்யலாம். And the next thing is that a copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant or the victim. This is a very vital section because in many cases we find that it is a very uphill task. It is a very rigorous task to get a copy of the FIR. So this act specifically speaks about giving the copy of the FIR forthwith free of cost to the informant or the victim. So நிறைய வழக்குகள்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போனவர் கொடுத்துருவாரு, அது எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டு விடும். பட் அந்த எஃப்ஐஆரினுடைய காப்பி தனக்கு கொடுக்கணுங்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு எஃப்ஐஆர் காப்பி ரீச் ஆகாம இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் சட்டத்துல, இந்த புது சட்டத்துல அவருக்கு கட்டாயமாக பதிவு செய்யப்பட்டவுடன் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் காப்பியை கொடுத்து விட வேண்டும். The next, the subclause 3 speaks that without prejudice to the provisions contained in section 175, on receipt of information relating to the commission of any cognizable offense which is made punishable for 3 years or more, but less than 7 years, the officer in charge of the police station may, with prior permission from an officer not below the rank of deputy superintendent of police, considering the nature and gravity of the offense, proceed to conduct preliminary inquiry to find out whether there exists a prima facie case, proceed with investigation when there exists a prima facie case. Earlier இந்த லிமிட்டேஷனும் இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸருடைய ரேங்க்கும் நம்ம பழைய சிஆர்பிசில இருக்காது. இப்ப என்ன அமெண்ட் ஆகி வந்திருக்குன்னா ஒரு காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் பத்தி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருச்சு. அந்த காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் பனிஷபிள் ஃபார் 3 years ஆர் மோர் தென் 3 years இருக்கும் பட்சத்துல இத ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டியதனுடைய கடமை டெப்யூட்டி சூப்பரிண்டெண்டன்ட் ஆஃப் போலீஸுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. அவரால் அப்படி செய்ய முடியல அப்படின்னா the officer in charge of the police station may with prior permission not below the rank of DSP. அதாவது அந்த ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸர், சில ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸர் இன்ஸ்பெக்டரா இருக்கலாம், சில ஸ்டேஷன் ஹவுஸ்ல சப் இன்ஸ்பெக்டர் கூட ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸரா இருப்பாங்க. அவங்க இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணணும்னா
சூன் ஆஃப்டர் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சதும் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் தான் அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சதுமே வந்து உடனடியாக அதனை பதிவு செய்து தன்னுடைய சுப்பீரியரான டெபுட்டி சூப்பரிண்டென்டென்ட் ஆஃப் போலீஸுக்கு வந்து அதை அனுப்பிச்சிடணும். அந்த அனுப்புற ப்ரொசீஜரை கம்ப்ளை பண்றதுக்கு வந்து ப்ராவிஷன் 3 வந்து அந்த அந்த ப்ரொசீஜரை வந்து டிஃபைன் பண்றாங்க. எப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸர் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து டிஎஸ்பி கிட்ட கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது. The next is that any person aggrieved by refusal on the part of a police officer in charge of a police station to record the information may send the substance of such information in writing and by post to the SP concerned, who is satisfied that such information discloses commission of a cognizable offense, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this, and such officer shall have all the powers of an officer, and so on. See, I would want to say that I would want to impress upon one thing that please do not consider that I am reading out the sections, because this is a new law. We should be aware and vigilant as to what are the fundamentals which have been introduced in this new act, so that in our day in and day out practice we would be able to memorize it and implement it, because this will take time for every one of us, not only for judges, not only for advocates, not only for other stakeholders. It will consume some time at least to get to know the provisions which are in daily usage. So I am reading out the section for the purpose of ease of reference and to comprehend the section in a better way. So அதனால தான் நான் வந்து ஒவ்வொரு செக்ஷனுமே வந்து அதுல உள்ள அம்சத்தை வந்து படிச்சு காட்டி, அது பழைய சட்டத்துல அது எப்படி இருந்தது, புதிய சட்டத்துல வந்து அதுல என்ன சின்னதாகவோ பெரியதாகவோ மாற்றங்கள் வந்திருக்குங்கிறதுக்காக தான். ஏன்னா ஒவ்வொரு செக்ஷனா நம்ம இது வந்து நம்ம ஒரு தியரிட்டிக்கலா எடுத்துட்டு போக முடியாது. வெறும் இந்த 1 to 513 வரைக்கும் சாரி மை மெமரி இது எல்லா செக்ஷனையுமே வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒண்ணு நேர பற்றாக்குறை, இன்னொன்னு வந்து நம்மளுடைய அன்றாட தேவைகளுக்கு எது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படிங்கிறத பத்தி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து வேற எந்த செக்ஷன்லாம் வந்து நமக்கு அப்ளிகேஷனுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத இன்னொரு செக்ஷன்ல நம்ம கண்டிப்பா அதை வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ ப்ரொவிஷன் 4, any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information, இது வந்து பழைய 154ல இருந்தது. 154ல வந்து இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து என்டர்டெயின் பண்ணலை அப்படின்னா சுப்பீரியர் ஆஃபீஸரான சூப்பரிண்டென்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷனை வந்து அட்ரஸ் பண்ணணும். அதுல என்ன சொல்லியிருக்கணும், shall either investigate the case himself or direct an investigation by any police officer subordinate to him in the manner provided. அவர் என்ன டைரக்ஷன் கொடுக்கலாம், இதை இந்த ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸர் விசாரிக்கலாம். அப்படி இல்லை அவர் சரியான முறையில வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் கண்டக்ட் பண்ணல அப்படிங்கிற ஒரு கிரீவியன்ஸ் இருக்கும் பட்சத்துல எஸ்பிஏ அவர் ஒரு எஸ்ஹெச்ஓவையோ ஐஓவையோ நியமனம் செய்து அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை அதை வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணி அதுல எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் ஆனதுல இருந்து ஃபைனல் ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்றதுல இருந்து கேஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்றதுல இருந்து கேஸை ட்ரையலுக்கு அசிஸ்டன்ட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் கூட கொண்டு வந்து பிரசன்ட் பண்ற வரைக்கும் அவருடைய டியூட்டியை வந்து இந்த ப்ரொவிஷன்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. எஸ், ப்ரொசீஜர் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன். I'll read the provision. From information received or otherwise, an officer in charge. Thank you, sir. 173 subclause 1. So could you please identify and locate that, sir, if it is possible for you, where it is mentioned? Someone had posted that it is provided under 143 subclause 1. Somebody had posted a question. Prem, Mr. Prem. I'm trying to enlighten myself, so please go ahead with it. Couldn't mute. பிரேம் சார், நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கூட எப்படின்றது சொல்லலாம். Could you hear me? Could you hear me, ma'am? Yes.
Yes. Yes, sir. சார் ஆக்சுவலா வந்து இந்த பேராக்ல வந்து நான் இபிசில ரீசெண்டா ஒரு பேராக் வாங்கியிருந்தேன். அதுல வந்து Okay. கீழே நோட்ஸ்ன்னு போட்டு அவங்களே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. இன் செக்ஷன் 173 clause 1 of BNS, the provision of Okay. filing of zero FIR has been introduced அப்படின்னு சொல்லிட்டு. As you said, it's not directly mentioned, but we can take this way நினைக்கிறேன் சார். It is fine. If it is mentioned, it is fine because I couldn't find that in provision. But you are saying that it is provided in the explanation clause. Yes, sir. Is it right, sir? Yeah, sir. Ah. Yeah, 173 Okay. clause 1 itself. Yeah. We'll take that. Thank you, sir. Thank you for enlightening me. Thank you, sir. Thank you. We'll take it from there that zero FIR has been defined and what are the consequences of a zero FIR. So now we'll proceed to procedure for investigation as contemplated under section 176. I'll read the provision. If from information received or otherwise an officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under 175 to investigate, he shall forthwith send a report to the same magistrate empowered to take cognizance of such offence on a police report and shall proceed in person or shall depute one of his subordinates not below rank as the state government may general, so on and on and on, to proceed to spot, investigate facts and if necessary to minutes measures for the discovery and the arrest of the offender. And then it speaks about sexual harassment. What it speaks that provided further that in relation to an offence of rape, recording of statement of the victim shall be conducted at the residence of the victim or in the place of her choice as far as practicable by a woman police officer in the presence of her parent or guardian or relative social worker of the social locality, and such statement may also be recorded through any video conference means including mobile phone. So the procedure for investigation is adumbrated under section 176 of the new act. So this speaks about the procedure. This speaks about the procedure in which a station house officer can depute an officer below his rank to take in charge of the station, and the officer who is involved with or who is being the case, which means the investigation officer, he can depute a subordinate officer and can proceed to look into the case and to work on the case and to investigate the case. So in this, there is a special provision in the same provision that if it relates to an offence of rape, the recording of the statement, as I read that, it shall be conducted at residence or victim or in the place of her choice. This is a new provision which brings about confidence and reposes faith to the victim in judiciary. So what had happened earlier is that, to my limited knowledge, in cases like this, the prosecutorix will be where the victim would be brought to in the box, and certain questions which are boisterous, which would be poignant and which would have a negative impact on the victim, is curbed by the introduction of this provision. ஒரு பாதிக்கப்பட்ட நபரனுடைய வலியையும் வேதனையும் புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் இந்த செக்ஷன்ல இந்த ப்ரொவிஷன் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. பிகாஸ் நிறைய கேசஸ்ல முன்னெல்லாம் இந்த பாதிக்கப்பட்ட நபரும் வருவாங்க. அப்படி அவங்க வரும்போது ஒரு வேளை அந்த அக்யூஸ்ட் வந்திருந்தாங்கன்னா அது அவர்களை மனநிலையில எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் ஒண்ணு. இன்னொன்னு என்னன்னா அவங்க அன்னைக்கு அந்த சமயத்துல அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த அச்சமோ தயக்கமோ அந்த காரணத்தினால அவங்க சொல்ல வந்த விஷயத்துல எதுவும் விடுபட்டு விட்டுறக்கூடாது. தி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் தி ஸ்டேட்மெண்ட் இன் த ஹோம் ஆஃப் தி விக்டிம் itself is that the victim first thing should feel safe, should feel that the survival of that victim is in safe hands, and the other thing is that to cull out and to bring out truth from that victim, because court is a place which
sometimes will have a daunting impact on certain people that this is a கோர்ட்டுக்கு போகணுமா இல்லை கோர்ட்டில் போய் இதாகணும் சொல்லணுமா இந்த மாதிரி ஒரு அஃபென்ஸ் நடந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தயக்கம் இருக்கலாம். என்ன ஆகும் அடுத்து, அதுக்கு அடுத்த ப்ரொசீஜர் என்ன ஆகும், நான் இந்த மாதிரி நடந்தது வந்து ஊருக்கே தெரிஞ்சு விடுமே அப்படின்ட்டு பல கோணங்கள்ல வந்து ஒருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வகையான ஹெசிடேஷன் இருக்கும் கோர்ட் இதுக்கு போறதுக்காக, போய் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக. ஆனா இப்ப இந்த விதிமுறையின்படி வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸரை ஒருத்தரை டெசிக்னேட் பண்ணி அவங்க போயிட்டு வந்து அந்த விமன் போலீஸ் ஆஃபீஸர் போய் என்ன நடந்தது இந்த சம்பவத்தினுடைய சாராம்சத்தையும் அந்த மற்ற விஷயங்களையும் அவங்கள்ட்ட இருந்து கல் அவுட் பண்ணி அதை கொண்டு வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர்கிட்ட ஒப்படைக்க வேண்டிய கடமையை பத்தி இந்த செக்ஷன்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, தி எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் விட்னஸ் பை போலீஸ் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் ப்ராவிஷன், செக்ஷன் 180. Any police officer making an investigation under this chapter or any place, officer not below such rank as the state government may be general or special order prescribed in this behalf, on the requisition of such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. Such person shall be bound to answer truly all questions relating to case put by him, other than questions and answers which would have a tendency to expose him to a criminal charge. The police officer may reduce into writing any statement made to him of an examination, and if it does so, he shall make a separate and true record of the statement of each person whose statements are recorded. Okay, this section, in my opinion, would relate to section 161 of the CRPC because it speaks about recording a statement of a witness or someone who is acquainted with the offense, and how the statement should be recorded by a police officer is clearly, lucidly defined in section 180. Right. Next is that procedure when investigation cannot be completed in 24 hours. This section, you all know that, you'd be aware that this section, corresponding section is section 167 of our old code. 164 we have dealt with that, and now it is 167. The magistrate to whom an accused person is forwarded under this section, irrespective of whether he has no jurisdiction or not to try the case, after taking consideration that such person has not been released on bail from time to time, the detention of accused in such custody, such magistrate thinks it fit for a not exceeding 15 days, any time during initial 40 days or 60 days, as the case may be, from time to time, detention of the accused to try the case or commit it for trial, and considers further detention under other order the accused to be forwarded to a magistrate having jurisdiction. So the crux of this provision is that it is similar to, it is identical to the earlier the law under the Criminal Procedure Code under section 167. But the difference which has been made and highlighted is that the magistrate, if he thinks fit for a term not exceeding 15 days in whole or in part any time during the initial 40 days or 60 days out of detention period of 60 days, 60 days or 90 days as the case may be provided. See, this is a newly introduced provision which speaks about the number of days to which accused can be remanded to judicial custody. So there is a epitome of change in this. The person who is released on bail or bail has cancelled authorized from time to time, the detention in such custody may not exceeding 15 days or in parts in initial 40 days or 60 days. So remember that the change which has been brought in section 187 is that the period of detention. First period of detention, it speaks about 40 days or 60 days, and the next speaks about detention up to 90 days. So there is a discretion which is available to the magistrate to extend the period of remand to judicial custody. So this section you will have to read by having or comparing the earlier provision under section 167. And there is another clause, no magistrate of the second class not specially empowered in this behalf by the High Court shall authorize the detention in the custody of the police. See, this is
this is something which is not applicable at this juncture because second class magistrate is no more in existence. And explanation 1 and explanation 2. The first explanation is that for avoidance of doubt, it is hereby declared that the period specified in subsection 3, the accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail. So here the concept is that an accused, earlier concept is that once he is enlarged on bail but could not provide sureties, there are certain provisions and exceptions for which sureties may not be available to a person, and in such a contingency the discretion of the magistrate is of vital importance. But now that there is a provision under section 187, a person who has been accused, granted bail but could not furnish sureties, he will remain in for the remaining period, and as long as he has not produced the sureties. So that is what this section means. In the explanation 2, if any question arises whether an accused person was produced before the magistrate, the production of the accused may be proved by his signature on the authorizing detention or by the order certified by the magistrate. As to production of the accused person through audio, video, electronic means, this, as I earlier said, that production of an accused through audio, video, electronic is permitted, and in fact it is implemented at this point of time on a large scale. Now that this provision has come into force, there is something like the accused may not be presented before the magistrate for the second, third remand because he has been already produced for the first time, and there could be several reasons, like as I said, there could be a calamity, the weather condition, or the access, or the time constraint available to the investigation officer. All these factors might have a negative impact on producing the accused in physical before the magistrate. So that is the reason why this explanation clause has incorporated audio, video, electronic means. And then, provided that in case of a woman under 18 years of age, the detention shall be authorized to be in the custody of a remand home or recognized social institution. No person shall be detained other than in police station, under police custody, or in prison under judicial custody, or a place declared as prison by the central government or state government. This speaks about lodging a person in judicial custody. There is a difference between, I would like to now discern the difference to classify what is police custody and what is judicial custody. Please do not consider that I am getting back to the drawing board and explaining this. The sound different கேக்குது. கேக்குதா? இப்ப clear கேக்குது sir. Okay, just now it is okay? Okay sir. Okay, so as you all know that there are two types of custody. The custody which is in the police, the custody which is given by the presiding officer or magistrate. So the difference between police custody and judicial custody is that there are plenty of judgments which speaks about for the conduct which will have to be adopted by a police officer who is taking an accused in custody. You could refer to a case, Sri Jayendra Saraswati Swamigal. Jayendra Saraswati Swamigal versus State of Tamil Nadu, if my memory is right. That is one case, and police custody. That is what police custody has been defined in this, and we will move on to the next section, section 336. Where any document or report prepared by a public servant, scientific expert, or medical officer is purported to be used as evidence in inquiry, trial, or other proceeding, such public servant, expert, or officer is either transferred, retired, or died. Such public servant cannot be found. The securing presence of
expert or officer is likely to cause delay in the hold, the court shall secure presence of that officer or officer who is holding the post at the time of such deposition to give deposition. No public scientific shall be called to appear before the court until the report of such public servant, scientific expert or medical officer is disputed by any of the parties or may be allowed through audio video electronics. There are certain aspects which I would list out in this section. First thing is that I've got a few more pages. Ma'am, what time should I conclude? What is your fixed time? I'm not aware about it. So 1 hour class, as usual 1 hour conduct பண்றது. Next 15 hours நம்ம question and answer session. So நம்மளோட Okay. session அப்படியே நம்ம conduct பண்ணிக்கிறோம். So உங்களோட convenient time சொன்னீங்கன்னா நம்ம அந்த டைம் முடிச்சிடலாம் சார். இஷ்யூ இல்ல. I'll finish this in some 10 minutes. Okay. I'll just gloss through the provisions, and I have got this material with me. I'll circulate to you so that it will be handy for all the participants. Okay, sure. Section 336 speaks about public servant experts. See, what is followed has been made as a rule with a very heavy heart that experts, doctors, and forensic experts are being called to the court despite of a standing order that they need not be called to give or depose before a court. So that is what this section speaks. Because we'll take an example of a forensic expert. See, a forensic expert has provided his finding on a disputed signature or handwriting for that case. So what has been happening is that I'm just recollecting the background and the history of incorporating this provision. So what was happening in the earlier times is that in order to depose regarding the medical perspective, a doctor will be called. Sometimes he will be made to wait for quite some time, and then his evidence will be recorded. The same is with the expert from forensic lab or an expert from police. These persons are public servants who should not be held back in a court because their precious time of serving the public is impacted. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டாக்டர்களை இல்லைன்னா பப்ளிக் சர்வீஸ்ல இருக்கிறவங்கள முக்கியமா எக்ஸ்பர்ட் இவங்களை வந்து நேர்ல அழைச்சுதான் வந்து விட்னஸ் கொடுக்க வைக்கணுங்கிறது வந்து அவசியமே கிடையாது. Honorable judges of the Madras High Court have reiterated this on various occasions that an expert need not be called to give in evidence before a court unless there is a rider clause, unless and until the presiding officer thinks that it is fit to call the expert in order to let in evidence regarding the findings given by him. So the other alternate mode which has been incorporated in this act is that நீங்க ஆடியோ வீடியோ எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு கோர்ட்லயும் இருக்கும். ஸோ அது மூலமாக வந்து அவரை கனெக்ட் பண்ணி அவர்கிட்ட கேள்விகள் கேட்கணும்னாலுமோ இல்லை அவரை கிராஸ் பண்ணணும்னாலுமோ அதை வந்து ஆடியோ வீடியோ எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸை வச்சே பண்ணிடலாம். அவரை நேரில் அழைச்சு அவருடைய சாட்சியத்தை வந்து இது பண்ணாதான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆகணுங்கிற கட்டாயம் கிடையவே கிடையாதுங்கிறாங்க. ஸோ இந்த இது வந்து யூ கேன் ஃபைண்ட் similar provision in the criminal rules of practice. I'm sorry that I do not have the criminal rules of practice with me right now, but to my knowledge, that there is a provision which speaks about expert opinion. So this practice of bringing in doctors, experts, and making them wait has to be curbed, and that is the reason why this has been incorporated in section 336 of BNSS. And I'll gloss through certain sections. Please bear with me for that because I'm not given the time constraint. I'll go through these sections. I will not scrutinize it, but I'll gloss over it. Provision for inquiries and trial being held in absence of accused in certain cases. This I would consider that this is an indispensable aspect of this new law. See what would happen before the advent of this act is that in cases
where the witness is present, the counsel will demand that the accused should also be present so that the evidence is being recorded in his presence. But now that there is the difficulty which is faced by the courts as well as the litigants in bringing the accused to the court is surmounting, this specific provision has been introduced so that trial can be conducted even in the absence of an accused. So 355 speaks that at any stage of inquiry or trial, if the judge or a magistrate is satisfied for reasons to be recorded that personal attendance of the accused before the court is not necessary in the interest of justice, or the accused persistently disturbs the proceedings in court, if the accused is represented by an advocate, this presence can be dispensed with, and direct the personal attendance of the accused in any case is not represented by his personal attendance is necessary. He may, if he thinks fit reason to be recorded by him, okay, this is fine. So the gist of this section is that it is not necessary or it is not vital that the accused person should be present in a court hall. It is not necessary. The objective behind this provision, in my opinion, would be that for conducting an expeditious trial. Because in a case, if I'll give you an example. There is a case of theft. It is a case of theft, and about 4 people have been involved in that. 4 people have been involved. FIR has been registered, and the preliminary questioning has been done. Charges are being framed. So what will happen is that usually 2 accused or one of the accused will regularly appear before the court, and whereas the other 2-3 accused will not appear before the court deliberately. So this provision is like a shot in the arm for the presiding officer as well as the prosecution that the delay in delivering justice should be kept a check. Because though there is an option of splitting up the case, you would all know that a case can be split up if an accused is deliberately dodging the summons and warrant, or if his whereabouts remain unknown. See, what will happen is that just for the sake that his whereabouts is known, அவர் எங்க இருக்கிறாருன்னு தெரியாத ஒரு காரணத்துக்காகவே பல முக்கியமான வழக்குகள் கூட வந்து நிலுவையில இருக்கும் சூழல் வந்து ஏற்படுது. இதைய வந்து அட்ரஸ் பண்றதுக்காகத்தான் for conducting at the juncture of conducting a trial, the absence of accused is not something which will prejudice the accused. Usually என்ன plea raise பண்ணுவாங்க, the examination was the cross examination was done in my absence, and because of that I was not able to follow up the case and his whole evidence has to be eschewed. இந்த மாதிரி கூட ஒரு plea எடுப்பாங்க. எவிடன்ஸ் கொடுக்கும்போது எனக்கு வாய்ப்பு, நான் நின்று அதை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு அளிக்கப்படாத காரணத்தினால என்னுடைய நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற பிளே எடுப்பான். ஸோ இந்த ப்ரொவிஷன் ஏற்கனவே சிஆர்பிசில இருக்குது. அதாவது அந்த மாதிரி வந்து கோர்ட் ப்ரொசீடிங்கை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு அக்யூஸ்டை வந்து ஹி கேன் பி ரிமூவ் ஃப்ரம் தி கோர்ட். அதையும் ஒரு படி தாண்டி என்ன ஆயிடுச்சு, இப்ப இந்த பிரசன்ட் லால என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவருடைய பிரசன்ஸே தேவையில்லை. அவர் வந்து வர்றாரு வரல அதெல்லாம் வந்து இது அவர் வந்து சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்றதுக்கு முன்னாடி காப்பீஸ் வாங்கிட்டு போயிட்டு கேள்வி கேட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் வரவே தேவையில்லை. ப்ராசிக்யூஷன் கேன் ப்ரொசீட் வித் த கேஸ். ப்ராசிக்யூஷன் கேன் பிரிங் அப் தேர் விட்னஸஸ் அண்ட் தென் அவரோட அந்த அக்யூஸ்டோடைய அட்வொகேட் இருந்தா போதும், அவர் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிட போறாரு. ஸோ அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து ஜஸ்டிஸ் வந்து டிலே ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் வந்து அக்யூஸ்டினுடைய ஆப்சன்ஸ்ல கூட ட்ரையல் நடத்தலாம் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரொவிஷன் வந்திருக்கு. அண்ட் இட் இஸ் இன் நோ வே அட்வர்ஸ் டு தி ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ், பிகாஸ் opportunity was given to the accused to be present in the court, but he had intentionally and deliberately evading his presence in the court. அப்படி தெரியும் பட்சத்துல அந்த ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் அதை என்ன செய்யணும்னா, அவர் வந்தாரு வரல அதெல்லாம் வேற, இருக்கிற அக்யூஸ்டை வச்சு கேஸை நடத்திட்டு ட்ரையல் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், என்கொயரி, ட்ரையல் ஆர் ஜட்மெண்ட் இன் absentia of proclaimed offender, section 356. I'll read the provision. I've got only few more pages. I've got only 1 or 2 pages. I'll conclude with that. Notwithstanding anything contained in this Sanhita or in any other law for the time being in force,
When a person is declared as a proclaimed offender, whether or not charged jointly, has absconded to evade trial, and there is no immediate prospect of arresting him, it shall be deemed to operate as a waiver of the right of such person to be present and tried in person. And the court shall, after recording reasons in writing in the interest of justice, proceed with the trial in manner with like effect as if it was present under the Sanith and pronounce the judgment. So section 356 வந்து ஒரு proclaimed offender ஒரு இதே எக்ஸாம்பிள் தான். ஒரு 2 பேர் இருக்கிறாங்க. அதுல ஒருத்தர் வந்து கோர்ட்டுக்கு வராரு. அவர் மேல வந்து உள்ள வழக்கு வந்து இதுதான் முதல் வழக்கா கூட இருக்கலாம். பட் ஒரு ப்ரொக்ளைம்டு அஃபண்டர் வராரு. அவர் கூட சேர்ந்து அந்த குறிப்பிட்ட எஃப்ஐஆர்ல அவர் மேல பல வழக்குகள் நிலுவையில இருக்கு. அப்படிங்கும்போது அவர் நீதிமன்றத்திற்கு வருவதற்கே வந்து அவர் வந்து டாட்ஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னா, அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து கையாண்டுட்டு இருந்தாருன்னா, ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, அவருடைய பிரசன்ஸே தேவையில்லை. இருக்கிற அக்யூஸ்டை வச்சுட்டு ட்ரையலை நடத்திட்டு போயிடலாங்கிறது தான் செக்ஷன் 356 சாராம்சம். அவர் அந்த அக்யூஸ்டுக்கு ஒரு வாரண்ட் போட வேண்டிய இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு நான் பெயிலபிள் வாரண்ட் போட வேண்டியது இருக்கும். அப்புறம் போலீஸ் அதை இம்ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த கேஸ்ல உள்ள அக்யூஸ்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி டைம் அண்ட் அகெயின் போலீஸை வந்து பர்சுவேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அந்த டிஃபிகல்ட்டி எல்லாத்தையுமே டைட் ஓவர் பண்ணி கெட் ஓவர் பண்றதுக்காகத்தான் வந்து அக்யூஸ்டனுடைய ப்ரெசன்ஸ் தேவையில்லை. இன்னொரு ஒரு ஜாயிண்ட்லி அக்யூஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுல வந்து 2 பேர்ல ஒருத்தர் இருந்தா கூட போதுமானது, அதை வச்சு ட்ரையல் நடத்திடலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் செக்ஷன் 356 ஸ்பீக்ஸ் அபவுட். அவர் இருந்ததை என்ன முக்கியமான வார்த்தை என்னன்னா, interest of justice proceed with the trial in the like manner and with like effect as if he was present. அவரு டெலிபரேட்டா வராம இருப்பாரு. ஆனா அந்த காரணத்தை வந்து நம்ம வந்து சொல்றதுக்கான அவசியம் இல்லை. அவருக்கு அழைப்பு கொடுப்பதற்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தோம், சம்மன் அக்செப்ட் பண்ணல, வாரண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல. எனவே இந்த காரணத்தினால வந்து அவருடைய பிரசன்ஸை வந்து டிஸ்பென்ஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு கோ அக்யூஸ்ட் இருக்கிறவருடைய பிரசன்ஸை வச்சு அந்த ட்ரையலை நடத்திடலாங்கிறது தான் வந்து செக்ஷன் 356. Section 356 is continued. Section 356 contemplates the procedure by which a person will have to be declared as a proclaimed offender. So என்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜரை வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஒரு நபரை வந்து ப்ரொக்ளைம்ட் அஃபண்டராக வந்து அறிவிக்க வேண்டும் என்பதற்கான கைட்லைன்ஸ் வந்து ஒரு 8 பாயிண்ட்ஸா கொடுத்திருக்கிறாங்க. கைண்ட்லி கோ த்ரூ தட் as to when a person, an accused, can be designated, can be called as a proclaimed offender. So I'll now conclude this brief session by having given a bird's eye view of the BNSS, because there is the provisions which have not been discussed will be discussed in the days to come, and this is an opportunity for equipping myself, in fact, because I have gone through quite a few provisions as I was explaining to you. In the meanwhile, the regular the provisions which are in regular usage has been appraised. So I am equally thankful for being made as a part of this session, to have this valuable and immensely valuable opportunity to have a look at the important and significant aspects of BNSS. I'll make sure that you could also inform the organizer as to what aspect you need to discuss in the coming days regarding BNSS, or we'll first complete BNSS and then we'll move on to the other BSA and the other the Evidence Act. Now that I have shared a piece of my mind with giving opinions and my perspectives, because I'm not in a situation to provide you with concrete conclusion that this means that, because this is a newly introduced act. So this is like
In my opinion, this would be like we have been driving our new old car. We would be aware that how that works. But one fine day, we are disposing of that, and not disposing. We are keeping it aside, and we are buying a new car. Definitely, it will take time for us to get acquainted with what is right from accelerator, brake, everything, and how the door closes and how it has to be maintained. It is like that. So the more we get acquainted with these acts, the more we will be aware. I gave this example because two things. That old car, what I mentioned is the CRPC. We cannot overlook and ignore that that is not required anymore, because for the proceedings which have been registered before the commencement of this act, which is I believe on 1/7/2024, the procedure that will have to be followed is the Criminal Procedure Code 1973. And the punishment clause as well as the Evidence Act is only a substantial. But insofar as BNSS is concerned, the filing of a case, the filing of a final report, the commencement of a trial after 1/7/2024 will be exclusively governed by BNSS. And those in which trial is pending, or the prima facie cognizance, prima facie case has been taken on record, and certain other aspects by which the process of trial becomes ripe, the old act will also have to be looked into. So we will have to equally train ourselves in an old car as well as in a new car. So I find that I have done some justice to the topic which I have been given today, and this is a learning opportunity for me as well. I thank the AFLS team for giving me this opportunity, and it is in fact a very long time, quite a long time since we had been conducting classes, and I'm grateful for having invited me to this to speak about this topic. Thank you so much. If there are any queries, I'll try to, because if it is in old law, maybe I can have that I can come out that it can be answered by not looking into the books. But since this is a new act, consider me like yourself, and if it is possible, I'll try my best to answer your questions. Thank you, sir. And one thing that if I have gone wrong, or if my interpretations is not the right one, please raise your clarification. Please put it forth so that I can too correct myself. That's it. Okay. So question கேட்டிருக்காங்க, but clarification on this, sir. If IO did not file the charge sheet within 60 or 90 days, then where we can approach, either trial court or a high court? See, what should be done is that the time limit. First thing, the time limit has been extended in this act. And if you see the police standing order, there is a time limit for a police officer to file the final report. If the final report is, I need to check that question again, did not file charge sheet within 60 or 90 days, then where can we approach? See, one thing is that, remember that the final report filed by an investigation officer is not our concern. That is the duty on owners of the investigation officer to file it within the maximum time period stipulated under the act. I would say that is not our concern, because it is up to them to file in the court, and once the final report is filed, the presiding officer forthwith will take cognizance on that by perusing the material record. So I would say that the filing of final report within 40 days or 60 days or 90 days or other number of days, it does not have a huge impact. But when it can be taken as a defense, or when there can be an adversity regarding the delay, is that why was a delay being made in filing a final report?
That would be the question that arises. See, basically, what will happen in a criminal court is that, for example, a crime happens today, and the report regarding the crime, the police officer would have come to the hospital, collected evidence, recorded the statements, and then, and it is not possible in all cases. That will happen in cases which are in medico-legal nature. But there are some certain offenses which will not be reported at the earliest. When it is reported and when it has been registered as an FIR, there will be a time gap. That time gap would be taken advantage by defense that why was there a delay in lodging the FIR? So that same concept is applicable to this, the question which you had asked. This question will be specifically put to the prosecution, the investigation officer at the time of trial, that why wasn't this final report filed within the time stipulated, which is 40 days or 60 days or 90 days? And if it is a valuable cause, the presiding officer can exercise his discretion and take cognizance of an offense. But when it comes to blatant violation of the fixed period, in that case, the police standing order provides that it should be apprised to the next superior officer so that it goes to his knowledge, and he will give proper directions to file the final report within the stipulated time. So as far as your question is concerned, we as a presiding officer or a magistrate is least concerned about should not be concerned about the filing of final report within 50 or 90 days. Anyway, if it is filed, the magistrate can call for an explanation as to why there was a delay, because this same defense of delay will be taken by the defense counsel at the time of trial. Somebody has posted something. Yes, sir. If my memory is right, in old CRPC section 273, we can see that evidence shall be recorded. I have read it. So, okay. The participant's question, in fact, rang a bell inside me when this act was introduced, because how could a trial proceed in the absence of an accused? An accused is a vital part of a trial. But I'll give you an example so that my example may be right or the other way. But I can explain this with the help of explanation, not an explanation, with a procedure. See, there is a judgment of Honorable Justice P.N. Prakash, Murugasamy versus State. Hope you would have read that. Murugasamy versus, I'll give the citation in a meanwhile. Murugasamy versus State enumerates and adumbrates a list of procedure which will have to be scrupulously followed while recording a dying declaration, while recording a confession statement, while recording a statement of the victim, conducting test identification parade, and certain other important aspects which are essential in a trial. So within that judgment, the Honorable Lordship will speak about a glass door. About a glass door which will be placed between it can be looked only from one side, the other side would be invisible. So the victim will be made to stand on the side where the accused would not be able to see them, and the test identification parade would commence, and the victim or the complainant will point that person. So this is considering the vulnerability and safety of the victim. At this point of time, a question can arise that whether something which is done without the knowledge of the accused, can it be considered as a violation of natural justice or adi alteram partem? See, this is remember that this test identification parade, the confession of a person, the dying declaration, and the other aspects are all incorporated in the book. But one thing is that it will vary from case to case. It will vary from case to case depending upon the circumstances of the case. So with your question, I'm sorry.
I hope I have answered your question, but if you're not satisfied, please let me know. Chat box. If my memory is right, in old CRPC, we can see that evidence shall be recorded in the presence. I'll just give me a minute so that I'll read the portion. I'll read the portion, or ma'am can have some conversation or discussion with that. In the meanwhile, I'll take the judgment and read the relevant portion, so that the question of adi alteram partem will be addressed to you. Yes, sir. The concept of natural justice, which the participant has raised. I'll now read the relevant portion of the judgment. Until then, you can have a discussion. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா நீங்க போஸ்ட் பண்ணலாம். மீன் டைம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியும் சார் கிட்ட கேட்கலாம். அவர் அந்த ரெலவென்ட் போர்ஷன் எடுக்கிற வரைக்கும் நீங்க கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ பி ப்ரிப்பேர்ட் ஆன் இட். Some have put questions in the chat box. Are there any questions in the chat box, ma'am? No, sir. Every question we answered. I would request all the participants to peruse the judgment of Honorable Lordship delivered in the case of Murugasamy versus State. That defines the procedure for adopting to conduct test identification parade. It's a must read judgment. Otherwise நம்ம ஷேர் பண்ணலாம்ல சார், இந்த ரெலவென்ட் क्वेश्चंस வந்து நம்மளோட குரூப்ல ஷேர் பண்ணலாம். I'll read it. I'm looking for, I've got that judgment. I'm just looking for the relevant word in that. Okay. I believe Murugasamy versus State is a classical judgment which most of us would have been aware of that. I'm not sure about that. I think people will have some ambiguity in understanding this. All of us are sailing in the same boat. We are in the same boat, that we are in a learning curve to get to know things in these three new laws, if I am right. Please do correct me if I have gone anywhere, if my opinion was not right at any point of time. Do please feel free to address that in the session. Murugasamy is a comprehensive and an exhaustive judgment which speaks about the procedures for test identification parade, dying declaration, and recording confession statement. You have got a judgment. I'll Google it and I'll find it out. Because I need to answer the participants has asked. I'm bound to answer it. Have you located the judgment, ma'am? If it is possible for you.
What would be the preference of the participants to deliberate in the next session? What is the preference? I'm sorry, I didn't. Ma'am? ஹலோ சார் கேக்குதுங்களா? What would be the preference for the next session if possible? Can I get to know that? நீங்க சொன்ன மாதிரி இதோட கண்டினியூஷன் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் நம்ம இதுல கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ மோர் செக்ஷன்ஸ் நம்ம கிளாரிட்டி பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படின்றப்போ முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம பிஎன்எஸ் Give me. அந்த டைம்ல கூட நீங்க இது எலாபரேட்டா இது பண்ணணும்னா அப்ப கூட நம்ம பேசலாம். No, I'm just looking for that. I'll take it. I'll conclude with answering to that question. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸும் நெக்ஸ்ட் செஷன் சிஆர்பிசி பிஎன்எஸ்எஸ்லயே கண்டினியூ பண்ணலாம்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. Okay. Please have a copy of that judgment and read it, because you will be enlightened about the procedure for all these 4 or 5 procedures done by a magistrate. Sure, sir. It speaks about dying declaration. It speaks about test identification parade. It speaks about recording statement of a victim. In this judgment, His Lordship says that, has stated that in other democracies, the procedure of identification is done in a specially designed room in which the suspect is lined up along with the dummies, and there will be a one-side view, glass partition, separating them from the witness and the magistrates. The suspect will not be able to see them, but the witness and the magistrate will be able to see the suspect and the dummies. The witness would identify the suspect, and that will be recorded by the magistrate in the proceedings. The process of reshuffling and asking the persons to change their attire is also done, for which a chamber is available. The suspect is all allowed to stand in any place by reshuffling. It is available in para number 73. I'm sorry for the delay. His Lordship has laid down that. I'll read the relevant portion. It was submitted that if this procedure is adopted, the accused will not know whether the witness really identified or not. We pose ourselves this question: does an accused have a right to know as to whether he has been identified by a witness in the test identification parade before the final report is filed? To answer the above question, it may be necessary to state that the procedure is being presently followed by the magistrates in the state. After lining up the accused with dummies, the magistrate would ask the witness to identify the accused in one of the following manners. So in this judgment, His Lordship speaks about the right of an accused as well as the right of a victim. And it has been held that, therefore, we have no hesitation in holding that an accused has no right to know that he has been identified in the test identification parade. So this is where I would like to draw the similarity. If you go through this judgment,
if you go through the Murugasamy versus state judgment, you will have a clear idea as to how the accused right is not prejudiced by conducting test identification parade, because of which the accused cannot see as to whom is identifying him. So this principle, underlying principle of natural justice audi alteram partem, finds a place in that judgment of Honorable Lordship Justice P.N. Prakash. So you all, if there is a doubt regarding any procedure, be it dying declaration, test identification parade, or confession statement, have that as a ready reckoner for you by your side. It will always lend a hand, and it will always be useful for you to get acquainted with it, and also sometimes to correct it when it is required. I'll circulate the citation in the meanwhile. I hope I have answered that question. ஓகே சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஆக்சுவலா சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ரொம்ப நாள் கழிச்சு எடுத்த செஷனா இருந்தாலும் எல்லாருக்குமே தேவைப்படக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட்ல உங்களோட நாலேஜை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நிறைய பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது, நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இது எப்படி நம்ம அப்ளை பண்றது, இதுல என்னென்ன புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதும் வந்து நீங்க நிறைய விஷயத்த வந்து சொன்னீங்க. ஸோ இன்னும் இதுல செஷன்ஸ் இருந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து விருப்பமா இருக்கு. நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன் கண்டக்ட் பண்ணலாம். மீன் டைம் வந்து உங்களோட ஹெல்த் இஷ்யூலையும் நீங்க இந்த கிளாஸ் வந்து எங்களுக்காக வந்து கொடுத்துருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் கைண்ட் சப்போர்ட் ஃபார் அஸ். Someone has rightly pointed out as para 73. I am only posted. Okay. Because that I'll conclude with this, because in that judgment, His Lordship would have emphasized about the right of an accused to know as to who is identifying him. His Lordship would have defined as to what are the confinement of rights of an accused. And following this, there are plethora of judgments which speaks that the right of the accused is not prejudiced through test identification parade, because test identification parade is not something conclusive. It is not a conclusive for awarding conviction. Test identification parade is conducted in an objective to see that the prosecution is proceeding in the right direction. So that is the requirement for test identification parade, and the objective behind that. And in that case, the question of audi alteram partem or natural justice will not arise. The important and the significant aspect of that judgment is that the right of the victim should be protected, because the victim is always vulnerable and susceptible, especially a victim who has undergone any sexual harassment would not be in a position if the accused is made to face the persons who are being who stand for being identified in the test identification parade. That is the reason why His Lordship has insisted that there should be a glass door which separates the victim and the accused. So here the question of knowing that who has identified me by an accused will not arise. It will not cause any prejudice, because it is only a process to ensure that the prosecution is proceeding in the right direction and nothing beyond that. Okay, sir. Everything understand this point. Thank you, sir. கொடுத்ததுக்காக ஹெல்த் இஷ்யூலையும் நீங்க எங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கீங்க. I feel like I've given only a piecemeal of I have not covered so many parts, but I hope I have some 5 to 10 sections is only what I have covered in this time. Okay, sir. Sure, no. அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் சார். But do read that. Well, I'll say a few judgments. Do read that judgments in order. If it is running late, we can conclude, or else I will give you some judgments. Some judgments which will be of great assistance to you.
You all know that for taking cognizance, Lalita Kumari versus State of Uttar Pradesh, and Sugesh and Transport versus Assistant Commissioner of Police Adayar, if I'm right. Yogesh? I'm sorry? Sugesh and Transports. Sugesh and Transports. Yes, sir. And for furnishing copy of an FIR to the victim, State versus N.S. Jnaneswaran. And you know that the recent judgment of the Honorable Supreme Court in electronic evidence, Arjun Pandit Rao Khotkar versus Kishan Rao Garantial for evidence. And recently, His Lordship Anand Venkatesh Justice has delivered a judgment in Yuvraj versus State. It will be of a great use to all the participants to peruse the judgment, because it has Lordship has dealt with electronic evidence in dealing with even every microscopic details, leaving no doubt, and it is very clear. Unequivocally, it has been defined as to how an electronic record should be handled. That case goes by the cause title Yuvraj versus State. Yes, sir. One judgment in which the public prosecutor can choose his order of witnesses and he can examine. That is reported in Dalbir Kaur versus State of Punjab. Sorry, sir. Dalbir Kaur versus State of Punjab, and Hukum Singh versus State of Rajasthan. And one important aspect which I feel that I had left out during my interaction is that one of the special and one of the most highlighted. I'll circulate the judgments later on. I've got a few judgments, some 60 to 80 judgments. I'll mail the judgments and you can circulate to the participants. Okay, sir. Someone asked about a zero FIR. Please look into the judgment of Neelu Srivatsava versus State NCT Delhi. Yes. Yes, that's it. I'll circulate the other judgments. One thing which I had left out is that it is not necessary that always a punitive or a penal provision should be sentenced to an accused. This act has brought in the concept of doing community service. You would all know that the new act has incorporated community service as a punishment. But this community service punishment does not extend to heinous crimes. There are certain provisions under the statute for which, if a person is found fit to be reformed and that he is something like he's a first time offender, or the gravity of the offense is not so large, the court can in the discretion, by exercising the discretion, can sentence that person, can award community service. So through community service, the objective is that he could be reformed and be put back in the society. This is with regard to, you can find the provisions which have been enumerated under community service in the BNSS. So one of the most highlighting features of the BNS is sentencing community service. So that is a welcome move, in fact.
I hope you would all been aware about community service. It's like, for example, if someone has done a rash and negligent act using a motorcycle, he can be asked to assist the traffic police at the time of regulating the traffic. That could bring in good qualities in him to inculcate in that person. So that is the objective of introducing, because we see a lot of especially young people who will involve in some kind of who get involved in some kind of thing which is not supposed to be done according to law, but they regret it. In such a case, the presiding officer, as the statute has defined, can award community service. Like for example, if in Madurai it is the direction can be given that the person who is sent to be reformed will have to read the books, will have to report it to someone, and after monitoring it for quite some days, then he can be enlarged. That is how community service works, because if there is a conviction and if that person is sent to the incarceration, two things will happen. One is that he will get into contact with people whom he is not supposed to contact with someone who has done a heinous crime, is inside there as a convict, or someone who persuaded him to get into a life of crime. So in order to avoid all these repercussions, the legislatures have found it fit to introduce community service, so that a stigma will not be attached to that person. Because in our society, if someone leave about conviction and acquittal. In our society, what people usually think is that போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அவர் போய் அவருக்கு வந்து தண்டனை ஆயிடுச்சு, அவர் வந்து இப்பதான் சிறையில இருந்து வர்றாரு அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு வந்துட்டாலே வந்து அவர் செஞ்சாரு செய்யல, அது ட்ரையல்ல தான் தெரிய வரும். அந்த மாதிரி கேசஸ்ல வந்து ஃபார் எக்ஸ்பீடியஷியஸ் டிஸ்போசல் அண்ட் டு கிவ் ஜஸ்டிஸ், the legislatures have come up with this fabulous aspect of providing community service. Because if a young boy or a teen is convicted. So உங்க ஆடியோ மியூட் ஆயிடுச்சு. நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹலோ சார், கேக்குதுங்களா? ஓகே, ஆடியோ ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு சார். Okay, it's fine now. Okay. If you want to give instructions to the participants, please do that. The next session. Yes sir. நெக்ஸ்ட் செஷன் நம்ம வந்து இதுல கண்டக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு லேட்டரா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு அவங்களோட ரெஸ்பெக்டிவ் குரூப்ஸ்ல வந்து அனௌன்ஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் செஷன்ல நம்ம மீட் பண்ணுவோம். Someone has posted Murugasamy versus State, but citation is not there. I will give the citation in the meanwhile. Yes sir. நீங்க ஷேர் பண்ணும்போது நான் அந்த மெயில் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நான் குரூப்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுவேன். I will also circulate a few other judgments. I'm sorry I have consumed a lot of time. Do read the judgment of Satinder Kumar Until versus CBI. Judgment is a landmark judgment delivered by His Lordship M.M. Sundaresh Justice, which speaks about the process of granting bail to an accused who was not apprehended at the time of registering an FIR. So it commences from an offense punishable by magistrate, and then an offense which is punishable by a higher forum. There is a clear classification as to how bail should be granted, how bond should be taken from an accused who was not apprehended
initially at the time of registering an FIR. So there is a possibility to remand that person on his appearance. That judgment contemplates that it is not necessary to remand when the accused appears after final report has been filed. Only the only thing which will have to be looked into that is provide him with an opportunity to furnish bail bond and a formal bail. That is what this, to my knowledge and to my understanding, that is what that judgment speaks. It is not necessary to send him for incarceration. So Satinder Kumar until versus CBI is a landmark judgment which every stakeholder should read. Satinder Kumar until versus CBI, and there is also another judgment, Amanpreet Singh versus CBI. Amanpreet Singh versus CBI. And in respect of, I have not dealt with bail, but however, I will. We need all. Someone has asked something. We need all mention citations regarding today's session. We will circulate it, sir. And regarding bail, there is a very recent judgment which I haven't read, but I came to know that if statutory bail is applied on a date when final report is also filed, which will have to be taken into account. That is a question which has been raised and is under consideration before the Honorable Supreme Court. But the one thing which statutory bail is concerned is that the accused should be informed about he is entitled for a statutory bail. That is a duty of the presiding officer. And that would be the duty of a defense counsel as well, in order to enlighten, in order to be vigilant and inform the accused that the period for filing the final report has expired and his right to apply a statutory bail has commenced. Because the Honorable Supreme Court, the Honorable High Court are striving towards ensuring the welfare of under trial prisoners. Okay. Under trial prisoners will be languishing in jail for so many years. There will be cases bail கிடைச்சிருக்கும் surety கிடைச்சிருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி ஷூரிட்டி கூட வெளியே வர விடாம பிரிசன்லயே இருக்கிற மாதிரியான எத்தனையோ பேர் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் சதீந்தர் குமார் அன்டில் வர்சஸ் சிபிஐல தி ஆனரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹாஸ் லேட் டவுன் தட் லா. Any other things, sir? Share பண்றதுக்கு ஏதாவது இருக்குங்களா? Okay. Okay, sir. Shall we complete the session? Yeah, definitely. Thank you. Thank you so much, sir. நிறைய ஜட்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலா ஷேர் பண்ண. Thank you so much. Thank you.